ஓகே, இங்கே மொமெண்டம் இருக்குது. அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ மொமெண்டமில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1600 நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டோம் இங்கே. ப்ளீஸ் கைஸ், டோன்ட் ட்ரேட் இன் திஸ் கைஸ். இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கி. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எனக்கு லாஸ் வந்து சம்திங் 12K சம்திங் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. தயவு செஞ்சு இந்த டைப்பில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க கைஸ். மோஸ்ட்லி இந்த ஆர்பிஐ பாலிசி அப்போ வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பார்ப்போம் கைஸ் இந்த ஆர்பிஐ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு. ரேட் கட் ஆகிருக்கு. ஓகே, விச் இஸ் குட். ஆமாம், அன்பன் தமிழ் 25 பிபிஎஸ் வந்து ரேட் கட் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே எதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நோ ஏரியாஸ் கைஸ். தயவு செஞ்சு டோன்ட் ட்ரேட் கைஸ். ஓகே, ஆமாம் யா. பார்ப்போம் கைஸ், அந்த பார்ப்போம் இந்த பேங்க் நிஃப்டி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு. ஹை ராக்கெட் போயிருக்கா பார்ப்போம். $300 பாயிண்ட்ஸ் பேங்க் நிஃப்டியில் ரீச் ஆகிருக்கு. அவ்வளோதான் கைஸ், இப்போ வந்து ஸ்பைக் வந்துச்சா. இப்போ மார்க்கெட் ஃபுல்லாக சைட்வேஸ் தான் ஆக போகுது கண்டிப்பாக. ஸோ டோன்ட் ட்ரேட் கைஸ். இன்றைக்கி வந்து ரிலாக்ஸாக நீங்கள் என்னோடய லைவ் என்ஜாய் பண்ணிட்டு என்னோடய லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணி நான் சிலது விஷயம் சொல்லியிருப்பேன், அதெல்லாம் நல்லா லைக் கேதர் பண்ணி மண்டே பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் டோன்ட் ட்ரேட் எனி திங். வேண்டாம், ஐ திங்க் இன்னைக்கு வேண்டாம். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து டக்குன்னு ஹிட் ஆகிடும். டார்கெட்டும் டக்குனோட உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸும் ஹிட் ஆகும் சான்சஸ் வெரி ஹை. ஏன்னா ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வெரி டூ மச் கைஸ் இன்றைக்கி. ஓகே, ஸோ தயவு செஞ்சு இன்றைக்கி வேண்டாம். ஓகே, நாளைக்கு மண்டே மார்க்கெட் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ மண்டே நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே அண்ட் ஆர்பிஐ பாலிசி இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட், டோன்ட் ட்ரேட். நீங்கள் ஃப்ளூக்கில் ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் வந்திருக்கலாம். பட் இது வந்து என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு ஸ்டாப்பில் செட் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ஸ்டாப்பில் ஹிட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு லைக் திருப்பி மேலே போக ஹை சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு டோன்ட் ட்ரேட் கைஸ்.
வெற்றிவேல் 6643 யூடியூப்பில் எக்கச்சக்கம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது கைஸ். டூ மணி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கான்செப்ட் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஓகே, த பெஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன். ஓகே, ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் கைஸ். அண்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒரே ஒரு ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு இண்டிகேட்டர் பார்த்துக்கோங்க கைஸ். இஎம்ஐ இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். ஓகே, நீங்கள் அவ்வளோ கான்செப்ட் அண்டு லைக் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட். ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ப்ரைஸ் ஆக்ஷனில் நிறைய ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்ஸ் கான்செப்ட் இருக்குது, அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் டு ஃபாலோ தட் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன். தட்ஸ் இட் இனஃப் கைஸ். மேக் இட் சிம்பிள் கைஸ். மார்க்கெட் வந்து சிம்பிள், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சா, ஹிட்டை பண்ணுறேன்னா அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது கைஸ். ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சுன்னா எக்ஸிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ட்ரேட்க்கு வெயிட் பண்ணணும். ஓகே, இமீடியட்லி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் நீங்கள் தயவு செஞ்சு ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. எஸ், ஆக்சுவலி த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். வித் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஒரு இஎம்ஐ வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இங்கே வந்து இப்போ ஃப்ளாக் அண்ட் போல் ஆகுது. இங்கே வந்து இஎம்ஐ ஒன்று இருக்குது, சப்போர்ட். ஸோ இஎம்ஐ எப்போ எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் த சப்போர்ட். இந்த சப்போர்ட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நான் பார்க்குறதுக்கு தான் இஎம்ஐ சப்போர்ட். ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இஸ் த கிங் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கைஸ். ஸோ ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது கைஸ் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன். ஸோ அதுவே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சிம்பிள் லைக் பேட்டர்ன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ளாக் அண்ட் போல் பேட்டர்ன், எம் பேட்டர்ன், டபுள் பேட்டர்ன், ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன், இன்வெர்டர் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன், சிம்பிள் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து நான் திருப்பி ஒரு ஃப்ளாக் அண்ட் போல் பேட்டர்ன் க்ரியேட் ஆகுது. இங்கே வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது. ஸோ இது பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் என்னென்னா இங்கே வந்து ஹியூஜ் கேண்டில் வந்துருக்கு கைஸ். அதான் எனக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைங்க. நல்ல ஃப்ளாக் அண்ட் போல் பேட்டர்ன் கைஸ் இது. ஸோ இஃப் யூ ஜாயின்ட் லைக் ட்ரேடிங் ஸ்கேல்பிங் பண்ணணுன்னா தன் அக்கௌண்ட் த பெஸ்ட் ஒன் கைஸ். தன் அக்கௌண்ட்டில் என்னோடய கோடு இருக்குது. ஸோ அந்த கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தன்னில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்னோடய டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது, அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதில் நிறைய அப்டேட்ஸ் கொடுப்பேன். ஓகே ரோலெக்ஸ், ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் குட். ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து லைக் இட்ஸ் கோயிங் குட்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ வில் பி மோஸ்ட்லி சிம்பிள் கைஸ். எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நானும் அந்த எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு சார்ட் வந்து கச்சா பூச்சான்னு இருக்குது எனக்கு. அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் லைக் நிறையது நான் யூஸ் பண்ணேன் கைஸ். எல்லாமே இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ. பட் எனக்கு லைக் கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு லைக் ஐ ஷுட் பி சிம்பிள். லைக் நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா அந்த லைக் 100 ஏஎம்ஏ 200 ஏஎம்ஏ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வேறு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வில் பி ஒன் டே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணும், நெக்ஸ்ட் டே இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணும். பட் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் யூஸ் பண்ணுங்க கைஸ். ஒரு 1-2 months நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகே, டோன்ட் சேஞ்ச் லைக் டெய்லி சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க கைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் அவுட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட் எப்படி போகுதுன்னு. ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரேட் இருக்குது கைஸ். ட்ரேட் நமக்கு போயிட்டு இருக்குது. 211 பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ டார்கெட் இஸ் லைக் 231. ஓகே கைஸ், நமக்கு ஹிட் ஆயிடுச்சுங்க 20 பாயிண்ட்ஸ். நம்ம 1:2. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு கைஸ். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ட்ரைல் த ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ட்ரையல் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஸோ இது வந்து 105 and 108 வந்து பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா யூ கேன் ட்ரைல் த ஸ்டாப் லாஸ். ஓகே கைஸ், ஸோ ஐ திங்க் ஐம் டன் ஃபார் த டே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த லைவ் பிடிச்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அண்ட் ஐ திங்க் இப்போ வந்து எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கு? 295 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லைக் ஒரு ப்ரீமியம் இண்டிகேட்டர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அதை வச்சு எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுன்னு நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் கைஸ் கண்டிப்பாக. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ், டன் ஃபார் த டே. ஸோ இந்த ட்ரேட் இன்னும் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரேட் பார்த்துக்கோங்க கைஸ். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ட்ரெயில் த ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 19 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம டார்கெட் வச்சுருந்தோம் 1:2. ஸோ இங்கே வந்து ஹிட் பண்ணிட்டோம் கைஸ். ஸோ இது இன்னும் மேலே போயிட்டு இருக்குது, 1:3 போயிட்டு இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ட்ரெயில் த ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ இங்கே வந்து 26,108 வந்து பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா, சஸ்டெயின் ஆச்சுன்னா, ஸோ யூ கேன் ஹோல்ட் திஸ் ட்ரேட் கைஸ். நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஒன்று ட்ரேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேட். So that's it guys, done for the day. So hope you enjoy this trading. Okay, so thanks for your support, kind support. Bye guys, everyone, have a good day guys. பார்க்கலாம் guys, Monday பார்க்கலாம்.
ஸோ இன்னும் 2 days இருக்குது. 2 days வந்து நல்லா ட்ரேடிங் வந்து நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஏதாச்சும் வீடியோஸ் இருந்துச்சுன்னா லேர்ன் பண்ணிட்டு ஓகே ஹாவ் அ நாலேஜ் இன் ட்ரேடிங். அப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த மணி உங்கள் ஹார்ட் அண்ட் மணி வந்து ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் போடுங்க. ஓகே கைஸ். Okay guys, bye bye everyone. Have a good day. Bye bye guys.